bounce, and he's had to wait for it. Sikandar Raza prides himself on the field. He'll be disappointed with that, and you can see his reaction. Just diving a little too early. Just hope that he hasn't done himself any mishaps there. Just diving a little bit too early, jarring that left knee into the ground, but he looks okay. We're talking about the physio just sitting in the dugout. Thankfully, not required. Omar has been generally impressive. I think that boundary in the previous ball may be something that. সংবাদ এই ছিল এখনকার মতো। ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন dbcnews.tv, আরও ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা। বাথরুম ক্লিনার, এটা ডিটারজেন্টের তুলনায় করে বেশি পরিষ্কার, আপনাকে দেয় ঝকঝকে বাথরুম। ওয়াও! নীল টয়লেটকে আর লাল বাথরুমকে রাখে নতুনের মতো। এখন ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি কিনে ভাগ্যবানরা জিততে নিন ডায়মন্ড রিং। এছাড়াও 200 গ্রাম ফ্রেশ প্রিমিয়ামটির সাথে একটি সুদৃশ্য চামচ ও 400 গ্রাম ফ্রেশ প্রিমিয়ামটির সাথে একটি আকর্ষণীয় কাপ একদম ফ্রি। রুখে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও, রাখিতে সম্মান, চলো সমানে সমান, বাংলার সন্তান চলো সমানে সমান, বাংলার সন্তান চলো সমানে সমান। আমরা সবে বীরের জাতি, সংগ্রামী জওয়ান, এখন দেশ রক্ষার তরে দিব বুকের রক্তদান, চলো সমানে সমান। আমরা সবে বীরের জাতি, সংগ্রামী জওয়ান, এখন দেশ রক্ষার তরে দিব বুকের রক্তদান, চলো সমানে সমান, বাংলার সন্তান চলো সমানে সমান। বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি, আমরা সবাই বাঙালি, আমরা সবাই বাঙালি। মুক্তির মন্দির সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা, কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা। বাংলাদেশে এই প্রথমবার আয়োজিত হবে জাতীয় বিমা দিবস। মার্চ মাসে 1 তারিখ 1960 সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সেই দিনটাকে স্মরণ করেই আমরা এই 1 মার্চকে জাতীয় বিমা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও নিজেকে বিমা বোর্ডের সদস্য বলে মনে করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকেও আমরা শক্তিশালী করব এই বিমা সেক্টরের অর্জন দিয়ে, বিমা সেক্টরের সমৃদ্ধির মাধ্যমে।
বাংলাদেশের বিমা তাদের যে গ্রোথ, যে জিডিপিতে, সেখানে একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন আসবে বলে আমরা মনে করতেছি। জাতীয় বিমা দিবসে বিমা পরিবারের পক্ষ থেকে আমি দেশের সকল মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। সৌজন্যে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয়, সেটাই দাঁতের সেনসিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরও গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের শিরশিরে অনুভূতি থেকে আরাম দেয়। ট্যুরে যাবি না? রাতারগুল যাওয়া যায়। সেন্ট মার্টিন। মাস্তানগড় ডিসিশন ফাইনাল। ভাই আহা, কে বড়, কে বেশি জানে? আমি হাজার হাজার মুভিজ, ডকুমেন্টারিজ, ট্রাভেল ব্লগ কি না দেখছি, জানার বেলায় আমার সাথে কেউ পারবে না। বাংলা লিঙ্কে তো বেশি দিচ্ছে, বেশি তো জানবেই। এখন 58 টাকায় 3 GB। Hello and welcome to DBC Lunchtime News. First, the headlines. People awareness must be tackled coronavirus, says IDCR urges to avoid crowded places. Government working to encourage the common people for insurance, says Prime Minister. PNP will continue its effort to free Party Chief Khaleda Zia from jail, says Mirza Fakhrul. Here with Mr. Brahmat now to details. It is not possible to tackle coronavirus without public awareness. Therefore, IDCR Director Mirzadi Sabrina Flora has urged the people of the country to avoid crowded public places. She said this at a regular briefing in the capital. We are requesting you not to leave home and avoid public gathering. Use mask if it's necessary to go outside. We are discouraging foreign tours and visitors in Bangladesh from affected countries. And Foreign Minister will take care rest of issues. Prime Minister Sheikh Hasina has directed insurance companies to ensure that the customers get the insurance money properly. She said this while inaugurating National Insurance Day at Bangabandhu International Conference Center. Sheikh Hasina also called for the use of modern technology to increase the confidence of the customers and ensure the service of the insurance. The Prime Minister said that companies should explain to the general public that the insurance money is a friend of the people during the bad time. However, the Prime Minister has warned that no one should abuse these insurance benefits. Sheikh Hasina also called for digital system insurance sector to prevent corruption. He further added that the present government is working to encourage the common people for insurance. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার স্বাধীনতা কখনো আমরা পেতাম না, এই জন্য বিমার ক্ষেত্রে আপনারা দাঁড় করাবেন। PNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said the party trying its best to free Khaleda Zia from jail. He also said the PNP chairperson will be freed through united movement. Fakhrul said this to newsmen after paying homage to grave of Ziaur Rahman marking the 41 founding anniversary. Motshojibi Dol, Fakhrul said the movement hiked the price of electricity and water as it doesn't care about the sufferings of people. He also alleged government is destroying all the democratic institutions in the country. আজকে যে সরকার
অবৈধভাবে জনগণের কোনো ম্যান্ডেট না নিয়েই তারা জোর করে The current government forcibly remains in power. This government is destroying all the democratic institutions. We have taken oath that by uniting all the democratic power, we will defeat the current dictator government. আমরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করতে Central Jubilee League has paid tribute to the portrait of Bangabandhu at Dhanmondi 32 in the first hour of historic month of independence. Jubilee League Chairman Sheikh Fazl Shams Porosh and General Secretary Moinul Hussain Khan Nikhil placed the floral wreath at the portrait of Bangabandhu. At the time, Porosh said Jubilee League will participate in all programs of Mujibur. Later, other units of Jubilee League paid homage to the portrait of Bangabandhu. The organization also brought out colorful rally in different parts of the city. The Election Commission has declared the nomination papers legal of 7 mayoral candidates, including Awami League candidate M. Rezaul Karim Chaudhary. BNP aspirants Dr. Shahadat Hussain and Jatiyo Party Suleiman Alam said in the Chittagong City Corporation election. The regional election officer and returning officer of Chittagong City Corporation election, Mohammad Hassanuzzaman, announced the nomination papers legal of 7 mayor candidates. The nomination papers of independent candidates Khokon Chaudhary and Mohammad Tanzi Abedin were rejected. According to the election schedule, the withdrawal of the candidature of March 7, the symbol will be allocated on March 8. Chittagong City Corporation will be voting on March 27 on electronic voting machines. Coming up next, US, Australia and Thailand report its first death from the coronavirus. Death toll in China rises to 2,976. বাজারে সবার আগে আসা আরএফএল গার্ডেন চেয়ার উন্নত মানের ম্যাটেরিয়ালের সঠিক মিশ্রণে তৈরি হয়, চেয়ার সহজে বেঁকে যায় না, অ্যান্টি স্লিপার থাকায় পিছলে যাবার ভয় নেই। আরএফএল গার্ডেন চেয়ার, সেরা মান, সেরা সিদ্ধান্ত। The Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange saw downward trend today. The DSEX Prime Index of the DSE downwarded to 1.69 points to stand at 4,404 points. The DSCS Index decreases to 2.09 points to reach at 1,023 points. The DS30 Index downwarded to 1.57 points to stand at 1,468 points. Among total trade, 43 advanced, 277 declined and 25 remain unchanged. The Port City Board Chittagong Stock Exchange saw upward trend till then, with the CSE All Share Price Index CASPI decreases to 1.42 points to stand at 13,546 points. Currency rates. According to Sonali Bank Limited, US dollar is being bought at Taka 86.50 and sold at Taka 87.50. The buying price of Great Britain pound is Taka 110 and sold at Taka 114, while euro is being bought at Taka 92.50 and sold at Taka 95.50. Saudi Riyal is being bought at Taka 23 and sold at Taka 23.70. And Kuwaiti Dinar is bought at Taka 276 and sold at Taka 285. Now updates on today's commodity market. In the international market on Sunday, each ounce of gold is being sold at $1,565.95, while each ounce of silver is being sold at $16.42. Each barrel of crude oil is being sold at $51.11. On Sunday, each pound of coffee is being sold at 1.08 cents. Also, each ton of wheat is being sold for 191.50 cents, and each pot of sugar is being sold at 14 cents. A lot more coming up in DBC Lunchtime News. To stay with us. Brought to you by Peace Club Fruit Fun Biscuit.
Bright Tone Up Milk Cream. New Pond's Tone Up Milk Cream instantly brightens skin, even without makeup. Brought to you by Biz Club Fruit Fun Biscuit. Welcome back. You're watching DBC Lunchtime News. আমাদের সাধ্যের মধ্যেই টেল ডাইনিং টেবিল টেল ডাইনিং টেবিল জীবনের আয়োজনে জীবনের প্রয়োজনে। The US has reported its first death from the new coronavirus in the northwest state of Washington. Officials said the patient was a man in his 50s with underlying health conditions. Officials said they were expanding travel restrictions on Iran and urged Americans to avoid hard-hit parts of Italy and South Korea. While Australia reported its first death of a coronavirus patient in a hospital in the western city of Perth early on Sunday, health official Andrew Robertson said. The 78-year-old had been in quarantine after being evacuated from the Diamond Princess cruise ship in Japan. The man's wife also caught the virus, but it is stable condition, authorities said. Australia's tally of virus infections stand at 25, the latest government figures show. The Thailand, which has had 42 cases of the virus, announced its first death on Sunday. Cases of novel coronavirus COVID-19, including one person who died. And I want to just start by the death toll due to the novel coronavirus outbreak in China has increased to 2,976, health authorities said on Sunday, while the number of confirmed cases has increased to 85,000. Chinese health authorities said they have received reports of 573 new confirmed cases of novel coronavirus infections and 35 more deaths on the Chinese mainland on Saturday. Among the deaths, 34 were in Hubei province and one in Henan province, according to the National Health Commission. Meanwhile, 132 new suspected cases were reported, said the commission. On the other hand, coronavirus reached to 57 countries around the world. Several countries in the meantime disconnected their flights with Iran and South Korea. The United States and the Taliban signed a historic deal Saturday aimed at winding down America's longest war, with Secretary of State Mike Pompeo watching. U.S. Special Envoy Zalmi Khalilzad and the Taliban's political chief Abdul Ghani Bardar signed a deal in Doha, Qatar to begin the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan. In exchange, the Taliban is assuring it will not allow Afghanistan to be used by terrorists to attack the United States. Despite the milestone, a long road remains. Dunkirk streets arm in arm for the traditional parade. Others, those who stay and listen to bands